Hi and welcome to a new episode of your weekly medical TV show on الكرمة TV, White Coat. Our episode today will be about women health, and we will talk about dysfunctional uterine bleeding. Dysfunctional uterine bleeding is a condition that affects almost every woman at some point in her life. It's also called now abnormal uterine bleeding, which is a condition that causes vaginal bleeding to occur outside of the regular menstrual cycle, and certain hormonal condition and medication may trigger that problem. The main cause of the dysfunctional uterine bleeding is due to hormonal imbalance. Girls who's experiencing puberty and women entering menopause can have imbalanced hormonal level for months or even years. Hormonal imbalance that can cause dysfunctional uterine bleeding can cause sporadic bleeding, heavy bleeding, and or spotting. Dysfunctional uterine bleeding also can result from certain medical condition or can be side effects of some medications. To learn more about the topic and different lines of treatment, today it would be my pleasure and honor to host one of the outstanding obstetricians and gynecologists in Southern California, Dr. Rodolfo Rey, for the first time on White Coat. For interaction with the program, send in all your questions and concerns to our official Facebook page, White Coat Alkarma TV, or to interact with my guest directly regarding that topic, you can call the numbers that will be shown on the screen at any time during the episode. أعزائي مشاهدي قنوات الكرمة في كل مكان في العالم، بحب أرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الطبي الأسبوعي وايت كوت. الحقيقة النهاردة هنتكلم على مشكلة تحديدا خاصة بصحة المرأة، ولأنه المشكلة دي أحيانا ما بتبقاش يعني addressed properly بالطريقة الصح، أو الناس ما تعرفهاش بالطريقة الصح، تحديدا السيدات. أحيانا كتير قوي من السيدات بتعاني من شكل من أشكال نزيف الرحم الغير وظيفي، اللي هو هنتكلم عليه النهاردة. هنتكلم على كل أشكال النزيف الأخرى اللي بتعاني منها السيدات، ولكن اخترنا تحديدا النزيف الرحمي الغير وظيفي اللي بنسميه Dysfunctional Uterine Bleeding، لأنه أحيانا السيدات ما بتبقاش يعني مدركة أو واعية ليه كفاية، لأنه بيجي بأشكال كتيرة جدا. أحيانا بيجي بنوع من النزيف الخفيف ما بين كل دورة شهرية والتانية، أو أحيانا بعض السيدات بيعانوا من فكرة الهيفي بليدنج أثناء الدورة الشهرية، بيبقى في كمية نزيف كبيرة جدا أكتر من الطبيعي، والسيدات نفسها بتشوف ده، وده بيبقى نوع من النزيف، ولكن هم مش متنبهين للموضوع ده. فالحقيقة النزيف الرحمي الغير وظيفي وكل أنواع النزيف التانية هيبقى هو موضوع حلقتنا النهاردة، لأنه تقريبا يعني كل سيدة أو بنت مرت على النوع ده يمكن بشكل ملحوظ أو بشكل غير ملحوظ في فترة من فترات حياتها، لأنه الإحصائيات بتقول أو إنه 20% يعني 1 من كل 5 من الفتيات اللي عند سن البلوغ بتبقى عندهم الهرمونات لسه مش مظبوطة، لأنه بيبقوا لسه بادئين في مرحلة البلوغ، فبيعانوا من الشكل ده من أشكال النزيف. 50% من السيدات يعني عند بلوغ انقطاع الطمث أو في السن ده تحديدا بيعانوا من المشكلة دي كمان. فنسبة كبيرة جدا 50% في السيدات الكبار، 20% في البنات الصغيرين أثناء فترة البلوغ. فمهم جدا ان كل سيدة تبقى متنبهة للموضوع ده، وكمان تبقى متنبهة للموضوع ده في فترة البلوغ مع بنتها. حقيقة اخترنا النهاردة النزيف الرحمي الغير وظيفي، اللي هو عادة بيبقى مرتبط بمشاكل مع التبويض في المرأة بشكل كبير جدا. ناس كتير جدا من السيدات بتعاني من مشكلة الأنيميا بسبب الموضوع ده. كمان بيعانوا من مشاكل في قدرتهم على الحمل والإنجاب، لأنه بيسموه الغير وظيفي لأنه مرتبط أكتر بالتبويض. ويمكن لقوا أنه زي ما هنقول في حلقتنا النهاردة 80% من السيدات بيبقى التبويض عندهم غير منتظم، وأحيانا بيكون منعدم كمان مفيش تبويض. 20% بس من السيدات اللي بيحصل لهم النوع ده من النزيف وبيبقى التبويض منتظم وريجولر زي ما بنقول. فالحقيقة موضوع كبير جدا، موضوع يخص السيدات. عايزين كمان النهاردة نوعي بشكل كبير جدا كل أعزائنا المشاهدات اللي بيتفرجوا علينا دايما عن فكرة انه اي نزيف لازم يعني نشوف ايه كل المسببات بتاعته ونستبعد كل الاسباب التانية اللي هي قد تكون مشاكل كبيرة جدا في فترة من الفترات، زي الكانسر طبعا اشهرهم. هنتكلم في كل ده النهاردة تبع حاجة اسمها الوومن ويلنس،
اللي هي صحة المرأة بشكل عام. هتبقى حلقة كويسة جدا، هيشرفنا فيها واحد من أفضل أساتذة طب النساء والولادة في جنوب كاليفورنيا، دكتور رودولف ري. بحقيقة واحد من أحسن الناس اللي بتعمل الكلام ده هنا في جنوب كاليفورنيا، وإن شاء الله تبقى حلقة كويسة جدا. زي ما حضراتكم عارفين دلوقتي كل الأسئلة اللي هي اوريدي، بشكر حضراتكم على التفاعل من أول ما نزلنا البرومو، إنه جات لنا أسئلة كتيرة على الصفحة. هنحاول النهاردة نجاوبها، بس عشان زي ما حضراتكم عارفين دلوقتي صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك وايت كوت الكرمة تي في اللي قدام حضراتكم على الشاشة، تقدروا تبعتوا لنا عليها أي أسئلة خاصة. ولو حد شايف إنه مش عايز يبعت على الصفحة نفسها، يبعت لنا انبوكس على الصفحة، وهنقدر نجاوب حضراتكم إن شاء الله على كل الأسئلة، لأنه الضيف اللي معايا ضيف قدير جدا في المواضيع دي. كمان تقدروا لو حضراتكم ليكوا أي أسئلة وعايزين تتواصلوا مع ضيفي بشكل مباشر، تقدروا تكلمونا على الأرقام اللي هتظهر قدامكم على الشاشة في أي وقت من أوقات البرنامج. إن شاء الله ربنا يساعدنا إن احنا نعمل حلقة تقدر تفيد حضراتكم وتكون مهمة جدا، إنها تبرز الموضوع ده بشكل كبير جدا وتعمل توعية للسيدات بشكل كبير جدا. فيلا بينا نبتدي فقرات برنامجنا النهاردة من وايت كوت. Are you tired of being overweight? Do you suffer from diabetes? Do you suffer from hypertension? Do you suffer from obstructive sleep apnea? Do you suffer from hypercholesterolemia? Have you suffered from heart attacks in the past? Strokes in the past? Are you tired of being ostracized in public? Well, I have a solution for you. Robotic bariatric surgery. This can completely change your life. I'm Dr. Bobby Baskerau. I'm a robotic bariatric surgeon. I do robotic weight loss surgery, which can completely change your life. I offer 3 different types of surgeries that can completely change your life: the sleeve gastrectomy, the lap band, and the Roux-en-Y gastric bypass. One thing that's very unique about our program is that we have a dietitian, and you will get counseled on what to eat, what not to eat, and how to optimize the utilization of your tool for good weight loss. من غير صلاتك ودعمك ما كناش أنتجنا كل البرامج دي. محتاجين لمشاركتك لاستمرار الإنتاج. Hi and welcome to the first episode of White Coat. I'm Tamer, Meshel, the host of the new show White Coat. And people began to drink alcohol as a social lubricant, and from there they began to misuse it, and they abuse it. Not focus so much on the chemical and think more of the brain, in other words, the person. Behavioral interventions are crucial. What we have to recognize is a non-judgmental, loving, compassionate support. The best way to treat addiction is to prevent it, okay? So be very mindful, be educated, work with a doctor that knows what they're prescribed. I would hope through programs like yours, getting the word out, that people understand
It's not that they're bad people, it's just that they're ill. Take care of your sleep if you want to sleep. Go to bed at about the same time every day. Most of our communities across the country are struggling in one way or another with drugs. It affects our level of productivity, it affects our kids in schools. You don't want to take anybody for granted. I mean, Henry and I, for instance, when he does the dishes every night, which he loves to do for some reason, I always thank him. We can have excellent diabetes control, and we can prevent most complications if we start early enough. To discontinue any sugary drinks or only have 1 cup a day. Number 2, be aware of your calories. Thank you for your overwhelming support and your wonderful interaction with White Coat. Hello, my name is Dr. Rey. I'm originally from South America, Peru. I migrated to the United States in 1991. Originally, I did my bachelor's degree in the University of California, San Diego in biochemistry and cell biology. Later on, I got my degree of medicine in the School of Medicine at University of California, San Diego as well. I did part of my training in OBGYN in the cities of Miami and Pittsburgh. I've been serving the Riverside area for Women's Services for the past 5 years, where we strive to provide compassionate and competent care for women in the gynecology field as well as the prenatal care. Some of my hobbies that I like to do when I'm not seeing patients is to sing karaoke, play some soccer, and just in general try to enjoy the outdoor life. And I encourage you to stay tuned for our presentation in White Coat on Alkarma TV. أخبار حوادث هنا وهناك، قتل ودمار في كل مكان، حقد، كراهية بتزيد مع الأيام، حاسس بخوف وقلق وحيرة وعدم أمان؟ خليك فاكر إنها نهاية الأيام، وده وقتنا نزرع ونحصد في حقل الكرام. عليك دور، صدق وشارك. Our God is an awesome God. He has given us so much. Family, friends, a roof over our heads, food on the table, and His greatest gift ever, His only begotten Son, crucified for our salvation. Isn't it time to give back? Alkarma TV, millions for Christ. أهلا بحضراتكم مرة تانية في الجزء الرئيسي من حلقتنا النهاردة. هنتكلم فيه على النزيف الرحمي الغير وظيفي أو اللي بنسميه Dysfunctional Uterine Bleeding. وبيسعدني وشرفني إن يكون معايا دكتور رودولفو راي النهاردة. هنتكلم في كل ده، بس زي ما قلت لحضراتكم في الأول احنا اوريدي ابتدى يجي لنا أسئلة. صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك وايت كوت الكرمة تي في، تقدروا حضراتكم تبعتوا لنا أي أسئلة أو استفسارات على صفحتنا، أو زي ما هيظهر قدام حضراتكم على الشاشة في أي وقت أرقام البرنامج تقدروا تكلمونا عليه وتقدروا تسألوا يعني كل الأسئلة اللي في يعني عند حضراتكم عن الموضوع، وإحنا إن شاء الله نحاول نجاوب كل الأسئلة دي.
It's my pleasure and honor for the first time in White Coat to have Dr. Rodolfo Rey. Welcome, Dr. Rey, to White Coat. Good morning. Thank you. It's a pleasure to be here. It's a very important topic. Sometimes it's misdiagnosed in like a lot of communities. A lot of women do not recognize the dysfunctional uterine bleeding. They have it just as heavy menses or whatever. So in the beginning, we kept saying dysfunctional uterine bleeding. What is dysfunctional uterine bleeding? Does it come in early age, late age? Is it related to certain age in women? Yes, thank you. So in particularly with the terminology of dysfunctional uterine bleeding, it has been recently replaced by the terminology of abnormal uterine bleeding in the United States. In 2011, the International Federation of Gynecologists and Obstetrics, in an attempt to try to describe some of these symptoms, there was a lot of different terminology being used in the literature. So to standardize the nomenclature, they suggested this terminology, basically to describe any kind of menstrual bleeding that is outside of the normal range. The normal range in terms of volume, duration, regularity, and frequency. Okay. You said it's either a change in the volume, because I want to I want to repeat those terminologies so people would understand what we're talking about today. Change in volume or? Yes. So anything that falls out of the normal range, which we're going to go into, but the four different characteristics that one should look at is the volume of the menses, the duration, the regularity, and the frequency. Okay. So four things, if any of them are changed, we consider it abnormal uterine bleeding or dysfunctional. Correct. Is it related to certain age in women? Yeah, usually usually it's caused by this hormonal disturbances in the hypothalamic pituitary ovarian axis, which usually can be seen early in age when the hypothalamic pituitary gonadal axis is still a little bit immature, and then towards the end, closer to the perimenopausal stage. So it's related more to hormonal imbalance, can we say that? Yes, in particularly this nomenclature that is called dysfunctional uterine bleeding has been replaced by abnormal uterine bleeding due to anovulatory problems. Okay. بالحقيقة سؤالي الأولاني دكتور ري كان احنا قاعدين نقول لحضراتكم النزيف الرحمي الغير وظيفي وكل أنواع النزيف والكلام ده. تحديدا النهارده هنتكلم على نزيف الرحم الغير وظيفي أو اللي بيسموه دلوقتي غيروا الترمينولوجي بتاعه بيسموه الابنورمال يوترين بليدنج او النزيف الغير معتاد او في الاوقات الغير معتاده. والحقيقه هنشرح لحضراتكم بعد شويه ايه هي النورمال سايكل او الدوره الطبيعيه او الدوره الشهريه للسيدات. ما اقصدش بيها اللي هم ال5 ايام بتوع النزيف، ولكن الدوره على بعضها ال28 يوم ايه اللي بيحصل فيهم وامتى مراحل التبويض بتحصل، وازاي مشكلتنا النهارده هتأثر على فكرة التبويض عند السيدات والقدرة على الحمل والإنجاب، لأنه موضوع مهم جدا. زي ما قال دكتور ري كمان إنه أي حاجة بره الطبيعي، سواء اتكلمنا على التكرار أو النمط الطبيعي للدورة ال28 يوم عند السيدة، بيبقى ده بنعتبره أي نزيف بره الإطار ده بنعتبره نزيف رحمي غير وظيفي. كمان اتكلم على فكرة كمية الدم المفقودة أو كمية النزيف اللي بتحصل كل شهر. لو في فترة من الفترات أي حد من السيدات أو الفتيات حس إن هي أتقل من الطبيعي شوية، لازم نفهم إنه في مشكلة معينة هنناقشها النهاردة. فكرة إنه لو الدورة الشهرية بقت أزيد من الطبيعي أو أتقل من الطبيعي من حيث النزيف نفسه، فده بنعتبره نوع من النزيف ولازم نتعامل معاه بشكل كبير جدا. قال كمان انه تقريبا لو نبص على سلايد 2 20% من الفتيات اللي بيبتدوا عند سن البلوغ بيبقى عندهم النوع ده من النزيف نتيجة ان الهرمونات بتاعتهم بتبقى لسه مش متظبطة. 50% من السيدات اللي احنا يعني ما بحبش قوي الكلمة دي، ولكن اللي بنسميه عند سن اليأس أو سن انقطاع الطمث عشان نبقى أدق بشكل علمي، يعني بيعانوا من فكرة النزيف الرحمي الغير وظيفي أو عدم انتظام الدورة الشهرية بشكل عام. Do we have different forms of the or abnormal uterine bleeding now? So yeah, this dysfunctional uterine bleeding, I'm gonna use it together with the abnormal uterine bleeding due to ovarian dysfunction terminology. Okay. And yes, it can result because of lack of ovulation, but it can also occur during ovulatory cycles. Most common symptoms, increased bleeding or menorrhagia.
The standard definition, they use 80 cc's or 80 mils, milliliters of blood per month. How much the woman should lose with the menses? Average is about 10 to 35 mils per month. And just to be able to quantify, one pad is about equal to 5 milliliters. Okay. Okay. So every lady should change about 7 pads every Right, cycle. so 7 times 5, 35, that would be average. A day or per month? Per month. So for the whole, duration of the period altogether. Okay. So if it falls outside of that range, then it would be considered abnormal, increased volume. Okay. Another common symptom is increased duration. So normally a woman should have a period for possibly less than 5 days duration. However, sometimes it can last up to 7 days, so that would be considered abnormal. Okay. Other amount of menstrual bleeding can also be increased, because of more frequent periods. Some women have periods every 4 weeks. Other women have periods every 3 weeks. So anything more frequent than every 3 weeks would probably be considered abnormal. Okay. The irregularity of the frequency is a problem of high incidence in the reproductive years that can affect 1 in every 5 women. However, it's important to point out that in spite of all these definitions, the most important consideration of excessive blood loss should be based on the patient's perspective. In other words, it's hard to quantify all of these values sometimes. It's more like the perception of the patient. If she perceives that her period is, for example, twice as much as it was before, that's enough to be concerned. Okay, so the patient herself should be her own doctor. She should notice what's going on with her menses every month, and anything abnormal or in between spotting should be addressed to her. Yeah, I think maintaining a diary of the ovarian cycle, of the amount of periods per year, amount of bleeding days, and quantification of some sort, if it falls out of the ordinary, would be important to establish. And that way she can find out whether this is something abnormal and be seen by a doctor. Okay. I have a question here on Facebook regarding what you just mentioned. One of our viewers, her daughter just hit puberty, and she just heard you saying everything will not settle down for now. She can experience some kind of dysfunctional uterine bleeding. She's asking you when everything settles down after hitting puberty. Yes, some women go through the early changes. The brain and the ovary have to be perfectly synchronized to be able to have regular periods. But in the early years, as soon as a woman starts getting their period, sometimes that process is a little bit immature, and sometimes it takes a few months, and some people it may take a year. I think if it is something that concerns her, she should be seen by a doctor. Okay. Thank you so much. الحقيقة سؤالي لدكتور ري قبل بس ما اخد السؤال بتاع الفيسبوك كنت بسأله عن ايه هي كل الحاجات انه السيدات المفروض تلاحظها، فقال لي رقم 1 لو الدورة الشهرية يعني بقت أكتر من الطبيعي أو أزيد من الطبيعي، وفي الطبيعي بنقول إنه من 10 ل 35 ملي لتر، وتقريبا زي ما هو قال عشان نقربها للمشاهدات اللي معانا النهاردة، كل باد بتتغير أثناء الدورة الشهرية بتعتبر بتوازي حوالي 5 ملي لتر، فالمفروض طوال من 3 ل 5 أيام بتوع الدورة الشهرية يتغير من حوالي من 8 ل 10 بادز. لو اكتر من كده بنعتبر انه ده اتقل من الباترن الطبيعي. مش بس كمان فكره كميه الدم المفقود زي ما انا قلت من 10 ل 35 ملي لتر كل شهر المفروض تفقده الفتاه او السيده. كمان فكره انه الفتره الطول لو بقت اكتر من 5 ايام فده بنعتبره برضو نوع من النزيف الرحمي الغير وظيفي. المفروض اي تغيير سواء في كميه الدم المفقوده أو في طول فترة النزيف الشهري أو الدورة الشهرية كل مرة، فكل ده بنعتبره علامات المفروض إن هي تقول لحضراتكم إن في مشكلة، والمفروض إن احنا نناقشها مع الدكتور بتاعنا. جالنا سؤال على الفيسبوك سألته الدكتور ري، اللي هو فكرة إنه واحدة من المشاهدات بتسأل إنه بنتها لسه بادية مرحلة البلوغ، وهي سمعتنا بنقول إنه ده بيبقى شوية مرتبط إنه البنات تبتدي مرحلة البلوغ، فبتسأل امتى الأمور دي بتستقر. فزي ما هو قال انه هي يعني بتاخد فترة الأمور على ما تستقر، يعني ممكن أول سنة تبقى الموضوع شوية مش مظبوط، وبعد كده الدنيا بتبتدي تستقر بشكل كبير جدا.
بس زي ما هو أكد وقال إنه فكرة أي تغيير سواء في كمية الدم نفسها كل شهر المفقودة أو في طول فترة الحيض نفسها أو الدورة الشهرية بتبقى دي مشكلة، ولازم نفكر فيها كمان إذا حصل أي نوع من النزيف في الفترة اللي ما بيكونش فيها بره ال3 ل5 أيام دول. كل ده لازم نفكر فيه ونتكلم فيه مع طبيب النساء والتوليد الخاص بالمريض أو بالسيدة أو الفتاة اللي عندها المشكلة دي. So we keep talking about the abnormal. What's the normal cycle look like? And if you explain it to us on that graph, yeah, definitely. What happens in the normal, then we'll go back to the abnormal and talk about it. Maybe we can... Slide 5. Yes, slide 5, thank you. So basically, in this particular graph, you can see how a normal ovarian cycle starts with the follicular phase. There is a dominant follicle that basically develops an egg. This phase usually lasts about 14 days, but it can vary. They can follow you with the pointer, so if you can explain to us which color represent what you're saying. Sure. In the bottom part, you can see the lining of the uterus. Okay. And the middle part, you can actually see the hormone variations throughout the cycle that particularly are related to estrogen and progesterone. And then on the upper part of the graph, you can see at the pituitary gland level what occurs in terms of luteinizing hormone and follicle-stimulating hormone. So it's not just the ovary and uterus involved. You're teaching us today the pituitary gland is involved too with regulating that cycle. Yes, there is a whole different level at the brain level. There's the hypothalamus, which is the mother gland, basically releases gonadotropin-releasing hormone, goes to the pituitary that causes release of luteinizing hormone and follicle-stimulating hormone, and that further tells the ovary basically what to do to produce an egg and to produce your period. So in the first part of which is considered the follicular phase, basically that part can vary sometimes. So that variation sometimes leads to longer or shorter periods sometimes. The subsequent part, the second part, it's a little bit more stable, but I'll get into that in a second. So as an egg gets released on day 14 of your cycle, basically, which is driven by the LH surge, the proliferative phase ends and the secretory phase starts. The egg was released from a cyst that is called the corpus luteum cyst. So after the egg gets released, the corpus luteum cyst starts to produce progesterone, which starts basically the secretory phase of the ovarian cycle. And this is a more stable part of the ovarian cycle. Is always about 14 days. It can vary slightly, but not as much as the first phase. Okay. So the second half is constant. It's 14 days regardless. Correct. Okay. Usually, yes. Okay. And the hormones, how it changes during the second part of the slide, how the hormones change during the menstrual cycle. So yes, the first part is estrogen driven, which stimulates the growth of the endometrium, and the second part is progesterone driven. So it happens only if you get ovulation. So if you don't have ovulation, you're not going to have a corpus luteum and you're not going to have progesterone, which basically starts the secretory part to lead to the menses. So due to the rapid decrease of the hormone, the uterus lining starts shedding and the menses happen every month. Yeah, at the end of the secretory phase is when the first day of the menses happens and it starts a new ovarian cycle. Okay. الحقيقة أنا سؤالي لدكتور ري زي ما تعودنا مع حضراتكم إن إحنا نفهم إيه هو الطبيعي عشان نقدر نفهم المشكلة اللي إحنا بنتناقش فيها النهاردة حاصلة من إيه أو المشكلة بتبقى موجودة في أنهي جزء. الحقيقة عايز بقى واحدة واحدة كده حضراتكم يعني تسمعوني في الجزء ده ونشوف سلايد 5 مع بعض لأنه دي مهمة جدا. الجزء اللي تحت خالص ده اللي هو بنسميه بطانة الرحم اللي هو الجزء الأحمر اللي قدام حضراتكم. الجزء اللي في النص دي الهرمونات اللي بتفرز من المبيض عشان تنظم الدورة العامة يعني اللي هم ال 28 يوم السايكل اللي على بعضها. الأزرق الفاتح ده بنسميه هرمون الاستروجين، الأزرق الغامق اللي تحته بنسميه هرمون البروجستيرون زي ما حضراتكم شايفين على البوينتر. الجزء اللي فوق خالص عشان حضراتكم تبقوا برضو عارفين انه ده جزء من التنظيم العام للهرمونات في المرأة، هو حاجة اسمها الغدة النخامية اللي حضراتكم شايفينها بتفرز هرمونين مهمين جدا، ال LH اللي هو بالاخضر قدام حضراتكم، ال FSH اللي هو بالاحمر في الجزء الفوق خالص من السلايد اللي قدام حضراتكم.
جزء كمان مهم نفهمه انه بتنظيم الغده النخاميه بالهرمونين سواء ال LH او ال FSH بتحصل الشكل الطبيعي خالص من الدوره الشهريه اللي هي ال 28 يوم. فحضراتكم كمان لازم تبقوا مدركين ان اي مشاكل موجوده في الغده النخاميه بتعمل مشاكل في التبويض وبتعمل مشاكل في شكل الدوره العام. الجزء اللي تحته انه بعد ما الغده النخاميه بتفرز الهرمونين اللي قدام حضراتكم بتبقى ده اللي بنسميه الاكسس اللي مع المبيض اللي بيفرز الاستروجين والبروجستيرون. زي ما قال دكتور ري النهارده انه الجزء الاولاني بيحصل فيه زياده عاليه جدا في الاستروجين اللي هو بالازرق الخفيف اللي في نص الصوره. الاستروجين بيبتدي يزيد لحد ما يحصل تقريبا لو افترضنا واتكلمنا انه الدوره العامه بتبقى 28 يوم، عند اليوم ال 14 شايفين حضراتكم الاستروجين بيوصل للقمه بتاعته، والخط اللي في النص ده الفاصل في الصوره كلها ده التبويض بيحصل هنا لما الاستروجين بيوصل لقمته. بعد كده الاستروجين في النص الثاني لو حصل المفروض انه في حاجه اسمها الكوربس لوتيوم بتفرز من المبيض نفسه او يعني البويضه نفسها، بيبتدي الاستروجين يطلع تاني والبروجستيرون بيزيد بشكل كبير جدا. لو ما حصلش حمل معدلين الاستروجين والبروجستيرون بينزلوا جدا وبتحصل ما يسمى بالدوره الشهريه اللي هي فتره النزيف او الحيض لمده 5 ايام. زي ما قال دكتور ري كمان الجزء الثاني 14 يوم ثابت، الجزء الاولاني هو اللي بيتغير. عشان كده بنشوف بعض السيدات السايكل بتاعتها بشكل عام بتبقى اقل، بعض السيدات بتزيد، ولكن لو كل حاجه ماشيه في الطبيعي بتبقى السايكل كلها او الدوره على بعضها حوالي 28 يوم، وفتره الحيض بتبقى من 3 ل 5 ايام في الطبيعي. So after explaining the normal cycle, I was trying to interpret what you said exactly in the normal cycle. What happens? Like what's wrong in this cycle can lead to the dysfunctional or abnormal uterine bleeding? So when you are talking about dysfunctional uterine bleeding, again, just to reiterate the newer terminology, the abnormal uterine bleeding from ovulatory dysfunction, basically you have like 2 types, anovulatory or lack of ovulation leading to abnormal patterns, but sometimes you can have abnormal bleeding patterns also, even on women that are ovulating. Okay? The percentage might be more like 80% are anovulatory, maybe 10 to 20% ovulatory. Okay. When you have anovulatory bleeding, basically you don't ovulate, therefore you don't produce progesterone. Sorry, the estrogen stimulates the endometrium without the effect of the progesterone, which basically leads to a fragile and vascular endometrium. Okay. So whereas one area of bleeding begins to heal, another area begins to slough, resulting in abnormal bleeding patterns. Okay. So the problem here in the progesterone itself, it doesn't surge or it doesn't go up. Right, the progesterone There's doesn't. no progesterone. Right, so it's just stimulation, and it's kind of a fragile endometrium architecture that forms. Okay. And so one area might bleed, another one is starting to build up a little bit, so there might be erratic bleeding because of that. When you have ovulatory bleeding, sometimes there's a slight variations that fall outside of the normal range for the both phases that we discussed in the variant cycle, that one may lead a little bit longer, specifically the first part may be a little bit more variable. But in general, this particular bleeding is not as severe, for example, as the anovulatory. So kind of in a nutshell, that's how it happens. Okay. So there is can we say like there's 2 kinds of dysfunctional uterine bleeding, one ovulatory and one non-ovulatory? Yes, for the particular abnormal uterine bleeding related to ovarian dysfunction, yes. Most of it is because of lack of ovulation, but a small percentage of patients with abnormal bleeding are happening in spite of ovulation. Okay. الحقيقة برضو سؤالي دكتور ري كان عن ايه هو الانواع او ازاي ارتباط فكرة النزيف بالتبويض، عشان ده الحقيقة واحد من الاسئلة اللي جات لنا كتير جدا، انه ازاي فكرة النزيف الرحمي تحديدا بيأثر على التبويض، وهل هو مرتبط بفكرة التبويض ولا لا، وبالتالي القدرة على الانجاب والحمل. فقال لي انه في نوعين من النزيف ده، 80% من انواع النزيف دي بتبقى مرتبطه بعدم القدره على التبويض، وفكره انه يعني ما بيحصلش تبويض فيها، وده تقريبا بيمثله 80% من السيدات
بيبقى عندها عدم قدرة على التبويض مع أنواع دي من النزيف، وبالتالي فكرة الحمل نفسها والإنجاب بتتأثر بشكل كبير جدا. 20% من السيدات بس هم اللي بيبقى عندهم القدرة على التبويض مع الأنواع دي من النزيف، وبالتالي فكرة الحمل والإنجاب بتظل قائمة بشكل كبير جدا. So those two slides you want to discuss about the different types of dysfunctional uterine bleeding. Can we go over those and let us understand more about the dysfunctional uterine bleeding, the new classifications? Yes. I would like to go to slide number 7 if possible. Slide 7, yeah. So basically, as we discussed the pathophysiology of abnormal uterine bleeding, it's important to consider the possibility of bleeding problem arising from an underlying abnormality in the coagulation system. So we talked about ovulation and ovulatory bleeding, but there might be a problem with the coagulation system to begin with that may lead to excessive bleeding and may have nothing to do with ovulation. Okay. So this represents a screening list of symptoms that one can use to find out whether a patient may have a bleeding disorder. Okay. Nothing to do with ovulation. So for example, in this particular screening method, if you have one of these symptoms, for example, history of heavy periods since the beginning of menses, that satisfies. So you should probably start exploring the possibility of a bleeding disorder. Or if you have history of postpartum hemorrhage or any kind of surgery-related bleeding event, or with dental work, for example. Okay. Similarly, if you have 2 or more symptoms of recurrent bruising or nose or gum bleeding or family history of bleeding symptoms, those are things that should prompt the doctor or the patient to get evaluated for a possible So bleeding part disorder. of it is genetic? Yes, sometimes it could be a genetic problem, and it's important to recognize it early on, and that would be a good screening tool to use. Okay. الحقيقة في كمان يعني حاجة بيقولها دكتور ري، إنه في أحداث ممكن تحصل في التاريخ المرضي للسيدة تورينا إنه هي عندها قابلية إنه يحصل لها النوع ده من النزيف. أهمهم على الإطلاق لو بعد مثلا الحمل يعني الإنجاب الأولاني، لو هي القصة النزيف غير مرتبط بالتبويض عندها وقد كانت قادرة على التبويض والحمل، انه حصل نزيف كتير جدا بعد الولاده الاولى، ده ممكن ينبهنا لانه في مشكله. الحاجه الثانيه انه بيبقى عندها مشاكل في فكره التجلط بشكل عام او مشكله في الكبد، لانه الكبد هو اللي بيعمل عوامل التجلط، فلو في مشكله في الكبد دي كمان ممكن تبقى سبب من الاسباب. لو حضراتكم بتروحوا لدكتور الاسنان وبيبقى في نزيف كتير جدا بعد اي حاجه بتتعمل في الاسنان بشكل عام، ده برضو ممكن يعني ينبهنا انه ممكن يبقى فيه مشكلة في النقطة دي. نقطة تانية مهمة جدا، السيدات كتير قوي بتيجي احيانا تشتكي انه تصحى من النوم من غير اي حاجة خالص، تلاقي انه جزء من جسمها مزرق، او انه ده كله بيبقى برضو المفروض لو ده بيحصل انه من غير اي خبطات من غير اي حاجة. زي ما انا قلت سيدات كتير بتصحى تلاقي اجزاء من جسمها مختلفة بيبقى فيها زرقان كأنها واخدة خبطة فيها، بس ما حصلش ده برضو المفروض ينبهنا للفكرة دي بشكل كبير جدا. لو بيحصل نزيف من الأنف ممكن كمان السيدة تبقى عرضة بشكل كبير جدا لفكرة النزيف الرحمي. لو بيحصل نزيف من اللثة بدون أي أسباب أو مقدمات، فده ممكن كمان يبقى مهم جدا إنه يرفع لنا فلاج زي ما بنقول كده، إنه ممكن السيدة دي مع كل أنواع النزيف التانية اللي بتحصل إنه هي تبقى بتعاني من ده أثناء الدورة الشهرية وهي مش واخدة بالها بشكل كبير. فمهم جدا إن احنا دايما يعني نبقى مركزين في الأعراض دي، وأي حاجة منها نناقشها مع الدكتور الخاص بتاعها، لأنه ده بيبقى مهم جدا جدا جدا. So the anovulatory type, the first one of the dysfunctional uterine bleeding, does it have like risk factors or causes for it? Yeah, if, for example, one of the things that has been linked with anovulatory bleeding, for example, is abnormal weight. Okay. Abnormal weight in the extremes. You know, if you have, if you're overweight or if you're morbidly obese. Like we're talking about body mass index around. Yes, body mass index, you know, probably more than 30. Okay. I would say it's a risk factor. You know, increased body weight sometimes has been increased with insulin resistance and diabetes and prediabetes. And along with this comes a syndrome called polycystic ovarian syndrome that can sometimes have formation of a lot of cysts that produce testosterone on the ovaries. Okay. And that can lead to interruption of the regular cycles. So if you don't ovulate now, you're going to have the
estrogen stimulate the endometrium, and that can also cause precancer changes, which is called endometrial hyperplasia. Okay. What other causes can be related to the dysfunctional uterine bleeding, especially the anovulatory type, plus the weight? Yes. So the other extreme of body weight. We have it on slide 9 specifically, if we can put it on the screen with us. Okay. So other factors, obviously, that can cause any kind of hormonal changes, including psychological stress that can lead to excess steroid production that can also affect your periods. Like I mentioned, extreme body weight. We talked about a little bit about the excessive weight being linked to PCOS. So I'm going to stop you here. How do you relate stress to anovulation? Because everybody's suffering from stress. There is no stress-free world yet. Yes. So I just want you to explain more about how stress can affect the ovulation. So stress can lead to more production with steroids. Okay. And whenever you have more production of steroids, that's going to change the balance and the synchrony of the brain talking to the ovary and trying to synchronize your period. So that alone can throw off your cycle. Now, with psychological stress, sometimes comes also body weight changes. People that are depressed, sometimes they don't eat, or sometimes they overeat, and that can also bring on hormonal imbalances. On the other extreme of the body weight, when you don't have enough body mass index, I would say probably a BMI of 18 or less, then at that point, basically, you don't have enough fat cells in your body, and the fat cells are producing leptin, which can trigger the brain to stimulate the reproductive axis. Okay. So in a way, the body is wise and knows you shouldn't be reproductive and have a baby if you're not well nourished. So either extreme is bad, whether like to be too much thin or too much obese is bad. Like everything in life, everything in balance. Right. Okay. So stress, body weight, what else can be like reasons for bleeding in general? Yes. So any kind of endocrine abnormalities, for example, anything that throws off your hormones when you're in the extreme of age, for example, in the perimenopausal years, you can have less estrogen, which increases more release from the pituitary. It's kind of like telling your ovaries, wake up, produce more estrogen. So it kind of drives a more frequent cycle. So people may have more recurrent cycles like every 2 weeks, every 3 weeks. Neoplasms, for example, pituitary tumors that produce prolactin. I'm going to stop you here one more time, please. When you say, I'm trying to put it in a simpler language here, when you say endocrine problems in general, you mentioned pituitary problems can cause anovulation, right? Sure. What about thyroid? Thyroid disease can be another one, yes. Either hypo, like meaning too low of your thyroid gland, or hyper, but usually it's more like hypo. Okay. What about other endocrine problems that anybody can experience and affect the ovulation? And sure. I mean, any kind of other hormonal problem can also trigger variation in the hormones. For example, if you have an adrenal gland tumor that produces, excess testosterone or excess estrogen, ovarian tumors that produce excess estrogen, like granulosa cell tumors, any of those things that produce excess hormones or out of the normal balance can affect your period. Okay. So any kind of hormonal imbalance can affect? Usually the ones that are more associated is like thyroid disease, prolactin, anything that has to do with steroid synthesis also. Okay. Neoplasm you mentioned? Right. Tumors, we discussed in the same way, tumors that produce hormonal imbalances. Okay. Other effects or causes for? Drugs, any kind of medications that can affect your coagulation system, blood thinners, people that have any kind of heart problem or a blood clotting formation that they have to be on blood thinners, that can also lead to excessive menstruation. Can we mention some of those medications like? Coumadin, warfarin, aspirin, heparin, Lovenox, other medications that can affect, obviously, psychiatric medications, also chemotherapy that some people have to go through that can also throw off, the ovarian cycle and basically cause like early premature ovarian failure. That was very informative. Thank you. Sure. الحقيقة سؤال مهم جدا إنه إحنا إيه هي أسباب النزيف غير الطبيعي في السيدات، أو زي ما إحنا بنقول حلقتنا النهاردة النزيف الرحمي الغير وظيفي. لازم نستبعد أسباب كتيرة من أسباب النزيف بشكل عام عشان نقدر نقول إن ده نزيف رحمي غير وظيفي. الحقيقة يعني هقعد هنا بقى مع حضراتكم شوية كده ونناقش الأسباب لأنه ده مهم جدا.
رقم واحد في الاسباب دي واللي ناقشها دكتور راي بشكل كبير جدا هو الاسترس. انا عارف انه بنقول كل حلقه انه الاسترس جاي في كل مشكله في حياتنا، ولكن في الحقيقه انه الاسترس بيأثر على وظيفه التبويض بشكل كبير جدا، وزي ما بنقول لما فكره التبويض بيتأثر بيحصل فكره النزيف الرحمي الغير وظيفي بشكل كبير جدا. فالستريس لانه بيفرز هرمونات زي الكورتيزول بيبقى بيعمل خلل هرموني بشكل كبير جدا في الجسم، وبالتالي بيأثر على التبويض. فانا عايز اقول هنا لكل السيدات اللي بتحاول الحمل بشكل كبير جدا انه انا عارف قلق حضرتك على المشكله بتاعه الحمل بشكل عام كده كده بيبقى موجود، ولكن القلق الزياده لما بناخدها قوي الموضوع يعني تحديدا على اعصابنا ونقعد نراقب كل شهر ايه اللي بيحصل والكلام ده بيزود فرص حضرتك في عدم التبويض. فمهم جدا انه بس يعني ناخد المواضيع بشكل هادي شويه، لانه الاسترس بيأثر جدا 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 على فكره التبويض بشكل عام. نقطه تانية مهمه غير الاسترس هي الوزن بتاع السيدات. الوزن بتاع السيدات بيأثر بشكل كبير جدا على فرص التبويض بتاعهم. السيدات اللي بتعاني من السمنه المفرطه، واتكلمنا على ده في 3-4 حلقات، وقلنا ان احنا فكره السمنه بشكل عام بنقيمها بحاجه اسمها معادل كتله الجسم او البادي ماس اندكس. زي ما قال دكتور راي اكتر من 30 كل واحد يحسب البادي ماس اندكس بتاعه، لو اكتر من 30 ده بيأثر بشكل كبير جدا على فكره التبويض. ليه؟ لانه الدهون في جسم السيده في الفتره دي بتتحول للاستروجين. الاستروجين بيزيد جدا يعمل نفس الخلل الهرموني اللي اتكلمنا عليه في فكره عدم حدوث التبويض. رقم واحد نحاول نقلل الستريس عشان المشاكل دي ما تحصلش، نحاول نتحكم في وزننا. الفتيات اللي بتبقى بتعاني من النحافة الشديدة جدا وبيعتبروا انه ده نوع من الموضة، يعني ان انا ابقى رفيعة قوي زيادة عن اللزوم، الرفع الزيادة عن اللزوم ده برضو بيعمل خلل هرموني، فيبقى لا كده ولا كده، كل حاجة باعتدال بتبقى كويسة جدا. حاجة تانية مهمة جدا لازم كمان نستبعدها مشاكل الغدد الصماء. مشاكل الغدد الصماء زي ما دكتور راي قال، مشكلة الغدة النخامية، مشكلة الغدد الدرقية بشكل عام. ناس كتير جدا بتعاني من نقص في هرمونات الغدة الدرقية، ده بيعمل أيضا مشاكل في التبويض وبيعمل أسباب للنزيف. كل أنواع الأورام سواء الحميدة أو الخبيثة بتعمل طبعا بتؤدي للنزيف بشكل كبير جدا. عايز أقول مع حضراتكم النقطة دي، بعض أنواع الأدوية بتعمل نزيف. كل الناس اللي هي بيجي لها نوع من الجلطات في سن مبكر سواء في القلب سواء جلطات دماغية، وتحديدا 4-5 أنواع. السيدات اللي على أسبرين لفترة طويلة جدا قد يعانوا من مشاكل النزيف. السيدات اللي بتاخد هيبرين أو وارفرين أو كوميدين أو بلافيكس، كل الحاجات دي أو ليفونوكس، الحاجات دي كلها بتعمل مشاكل برضو وقد تؤدي إلى النزيف بشكل كبير جدا. So you mentioned that too much estrogen can cause something called the endometrial hyperplasia. What is that? Like how it happens? So basically the estrogen-driven stimulation of the endometrium leads to a change in the architecture of the endometrium, leading to excessive cells being packed together in a way. When you have hyperplasia, it's important to differentiate as to what kind of hyperplasia you have. Based on the architecture of the cells, you have a couple of forms. One is called simple hyperplasia, which is more like packed over another. The complex hyperplasia is a little bit more density of cells, and that's a little bit more dangerous. But the one that really makes a difference is the appearance of the actual nucleus of the cells of the endometrium. When you look at the nucleus of these cells in a microscope, you can actually see the nucleus to see if it has an abnormal or atypical appearance. And this atypical hyperplasia is the one that is mostly like a little bit closer to cancer. Okay. So when you do an endometrial biopsy and you take a sampling of the lining of the uterus, of the endometrium, it's important to recognize this particular feature of the cells. Does it increase the thickness of the endometrium itself? So yes, the thickness of the endometrium is going to be thicker, and then depending on how long this process has been going on, the changes can go from simple to complex hyperplasia and to atypia, which basically means abnormal appearance of the nucleus. Okay. Let's take some questions because I have a lot of them. The first question, 64 years old lady, she has 4 kids already. Her body mass index is good. She's asking, when she was getting her period, it would last for 8 days.
So she's asking now, since she's 64 years old, what's the long-term complication? Does it have any effect long-term on her? She has done cervical biopsy and everything looks good, she said. I guess the main question is she's asking long-term complications. Is she still bleeding? No, she's good now. She's in menopause. Okay. 64. So if she has been in menopause, just the effect of, you know, increased blood volume or duration during her periods, during her reproductive age, I would say it could just lead to temporary anemia. But if that subsided, then I would say that it's not something to worry about. More important would be to recognize any postmenopausal bleeding. That would be something that definitely would need further investigation and evaluation. Okay. الحقيقة سؤالي لدكتور راي كان عن تأثير ده بشكل عام انه ما يحصلش تبويض بشكل سليم، فقال انه ده بيزود الاستروجين بكميات كبيرة جدا، بيزود سمك بطانة الرحم بشكل كبير جدا، وبيزود لما البطانة دي بتنزل أثناء الدورة الشهرية بيزود فكرة الدم أو كمية الدم بشكل كبير جدا. عند فترة من الفترات السيدات بتكون معرضة لفكرة الكانسر بشكل كبير، وبالذات في بطانة الرحم بشكل كبير جدا، وبيبقوا معرضين للشكل ده من الكانسر أكتر من غيرهم من السيدات. جالنا كذا سؤال، هحاول اخد بعضهم بسرعه. السؤال الاولاني مدام اينام بتقول انه هي 64 سنه، كانت الدوره الشهريه عندها بتقعد اكتر من 8 ايام نزيف، بتسال على وبتقول ان فحص عنق الرحم سليم. لما سالت دكتور راي قال انه اكتر حاجه ممكن تاثر على حضرتك هي الانيميا، فمهم دايما ان انت تتاكدي انه ما فيش اي نوع من انواع الانيميا. طبعا مشاكل هشاشه العظام بتبقى بشكل كبير جدا، اي خلل هرموني بيعمل مشاكل في هشاشه العظام في السيدات. طالما حضرتك اتاكدتي مفيش انيميا، مفيش مشاكل في هشاشه العظام، وطالما انه فحص عنق الرحم طلع كويس، فان شاء الله هيبقى هم بس دول المشكلتين اللي حضرتك تتاكدي ان هم مش موجودين، غير كده مش هيبقى فيه تاثير كبير جدا. Another question, if the period stays more than 5 days, does it mean automatically there is a problem? I wouldn't think so, but I guess it's more important the perspective of the patient, how she perceives this as being normal, or is it something not abnormal? For example, you can be bleeding 5 days, but you may be bleeding just, you know, a very small amount per day. But if all of a sudden you're bleeding 5 days and you have heavy clots and a bunch of bleeding, then I think that's something that needs to be investigated. Okay. الحقيقة السؤال الثاني اللي هناخده معانا النهارده برضو مدام ريتا بتسأل، بتقول إذا الدورة الشهرية استمرت أكتر من 5 أيام هل ده معناه إنه في مشكلة؟ زي ما قال دكتور راي على حسب كمية الدم المفقودة. قلنا في أول الحلقة إنه تقريبا from 10 to 35 milliliter, that's the average, right? تقريبا من 10 ل 35 ملي لتر المفروض اللي يتفقد خلال الدورة الشهرية. وبالتالي حضرتك تقريبا يعني لو حضرتك بتروحي هتحللي دم، الانبوبه بتبقى تقريبا 10 ملي، يعني حوالي 4 انابيب من دول. لو اكتر من كده وبتيجي بشكل تقيل جدا مدام ريتا، يبقى في مشكله لازم نشوفها مع الدكتور. Another question, very quick question. She's 28 years old and she's trying to conceive, but the problem, she's asthmatic, she's on steroids, so she's asking for recommendation. She has bad asthma, severe asthma. Okay. So optimizing your health before getting pregnant is ideal. However, sometimes we suffer from different problems and it's impossible to make everything perfect. I would say that the number one question would be, is she ovulating? If she having regular periods month after month, most likely she is. She's in the young age group, so her egg quality is probably very good. Make sure that her tubes are open, that she doesn't have any, you know, history of major surgeries or pelvic inflammatory disease that can sometimes cause adhesions. You know, do an evaluation with a gynecologist, make sure that there's no polyps, no fibroids, and she should be able to get pregnant. Okay. هي جالي سؤال من نرمين من مصر، بتقول انه هي عندها ازمه بشكل كبير جدا وبتاخد استيرويدز، يعني زي بخاخات وراس فيها استيرويدز، وبتسال هل ده بيأثر على قدرتها على الانجاب. زي ما قال دكتور ريس انه رقم واحد لازم حضرتك تعملي اختبار للتبويض. اذا حضرتك التبويض بيبقى بشكل منتظم ففرصك لازالت جيده. تعملي كمان فحوصات تشوفي يعني قنوات فالوب نفسها او الفالوبيان تيوبس مفتوحه ولا لا، لانه كل ده في عوامل تانية بتاثر في فكره انه
انا بس على ستيرويد، يعني حضرتك زي ما قلنا ان الستيرويدز بتاثر او البخاخات بتاع الازمه ممكن تاثر، وبالذات لو حضرتك كمان بتاخدي قراص ليها اللي هو البريدنيزون والحاجات دي بيأثر بشكل كبير، ولكن حضرتك لازم تعملي فحوصات تانية تتأكدي انه اولا بيحصل تبويض، مفيش اي مشاكل في قنوات فالوب او في عنق الرحم او الكلام ده. لو كل ده بيحصل بشكل طبيعي حتى لو حضرتك على ستيرويدز ففرص حضرتك في الحمل ما زالت موجودة بشكل طبيعي جدا. Prenatal vitamins, I forgot to say. اوكي، and زي ما دكتور راي قال دلوقتي سؤالنا اللي جاي من مصر نرمين انه حضرتك كمان تاخدي فيتامينز قبل الحمل. Let's take a break and we'll go like continue about dysfunctional uterine bleeding. We'll answer more questions. We might take phone calls and finish our presentation for the day. هناخد فاصل ونرجع مع حضراتكم نكمل موضوعنا النهارده عن فكرة النزيف الرحمي غير الوظيفي وعلاقته بالتبويض وفرص الحمل. هناخد فاصل ونرجع مع حضراتكم تاني. Are you tired of being overweight? Do you suffer from diabetes? Do you suffer from hypertension? Do you suffer from obstructive sleep apnea? Do you suffer from hypercholesterolemia? Have you suffered from heart attacks in the past? Strokes in the past? Are you tired of being ostracized in public? Well, I have a solution for you. Robotic bariatric surgery. This can completely change your life. I'm Dr. Bobby Baskerau. I'm a robotic bariatric surgeon. I do robotic weight loss surgery, which can completely change your life. I offer 3 different types of surgeries that can completely change your life: the sleeve gastrectomy, the lap band, and the Roux-en-Y gastric bypass. One thing that's very unique about our program is that we have a dietitian, and you will get counseled on what to eat, what not to eat, and how to optimize the utilization of your tool for good weight loss. اهلا بحضراتكم مره تانية. جزءنا الاخير النهارده زي ما حضراتكم عارفين حقيقه جات لنا اسئله كتيره جدا بنحاول ناخد بعضها. بعتذر للي مش هنقدر ناخد السؤال بتاعه. كمان لو حضراتكم عايزين تتواصلوا مع ضيفي النهارده دكتور رودولفو راي دايركتلي تقدروا تكلموا الارقام اللي هتبقى موجود او الرقم اللي موجود قدام حضراتكم على الشاشه، وهنبقى سعداء جدا ان احنا ناخد اتصالات تليفونيه من حضراتكم على موضوعنا النهارده لانه موضوع مهم جدا جدا جدا. So, Dr. Ray, what's the differential diagnosis in general for bleeding? In general, either dysfunctional or other kind of bleeding? Correct. So understanding the term dysfunctional uterine bleeding, we talked that it refer a little bit more to abnormal uterine bleeding due to ovulatory dysfunction. But under the new nomenclature, one has to rule out other possible etiologies first. For this part, is it okay if we switch to slide 8? Slide 8. Please. Okay. Slide 8 يا شباب. Yes. So in this slide that we're going to be showing shortly, basically in terms of a more general evaluation of the possible etiologies of abnormal uterine bleeding, there's a new system called the palm coin system that classifies based on the causes by bleeding pattern as well as by etiology. Okay. This system was introduced by the International Federation of Gynecologists and Obstetrics back in 2011. The American College of Obstetricians supports the adoption of this system in an effort to standardize the terminology to describe abnormal uterine bleeding. Okay. In this system, the term abnormal uterine bleeding is paired with a letter that can refer to a bleeding pattern. For example, on the top part, you can see how it says heavy menstrual versus intermenstrual bleeding. Okay. So you can assign the letters H and B if it's heavy menstrual bleeding, or you can also assign the IMB intermenstrual bleeding. Okay. Additionally, the palm category, for example, as you can see on the left lower part, this particular system is paired with a letter that can refer to the bleeding pattern. That's the structural problems. The structural problems, right? For example, anything, the palm, the P stands for polyp, A for adenomyosis, LA for leiomyoma or fibroids.
In particular with fibroids, the submucosal kind is the one that usually is associated with bleeding, not the other ones that are kind of within the wall or towards the outside of the uterus. Malignancy, obviously, and hyperplasia are other categories. On the right side, you have the coin, non-structural causes. The C stands for coagulopathy, ovulatory dysfunction, endometrial, iatrogenic, and N for not yet classified. So this is the standard nomenclature that we're using nowadays to take a look at all the possibilities, etiologies that can lead to abnormal uterine bleeding. The one that we have been referring for the most part in this presentation is the one that says ovulatory on the coin side. So, الحقيقه برضو سؤالي لدكتور ري كان عن ايه هي الاسباب العامه للنزيف بقى بشكل عام، مش لازم يبقى رحمي، غير اسباب النزيف اللي بتحصل بشكل عام. قال لي انه في اسباب كتيره جدا، اهمهم على الاطلاق مشاكل تبقى خاصه بالاناتومي نفسه بتاع الجهاز التناسلي للسيدات. اهمهم على الاطلاق حاجه اسمها البوليبس اللي هي الاورام الحميده، طبعا جزء منها الاورام الخبيثه اللي هي الكانسر بشكل عام. الاورام الليفيه، السيدات اللي بتعاني من اورام ليفيه، نوع من انواع الاورام الليفيه بيسبب نزيف شديد جدا، فده برضو لازم نحطه في الاعتبار. زياده سمك بطانه الرحم، وده اتكلمنا عليها، بتبقى نتيجه زياده هرمون الاستروجين بشكل عام، سواء بقى نتيجه زياده الوزن او الهرمونات يعني بشكل كبير جدا. حاجات تانية كمان المشاكل في التجلط نفسها، وده بتبقى راجعة لبعض الأمراض الوراثية أو بعض مشاكل في الكبد. كل السيدات اللي بتعاني من نزيف لازم يعني نشوف كل الحاجات دي ونستبعدها قبل ما نقرر إنه ده نزيف رحمي غير وظيفي. كمان بعض مشاكل التبويض، تحديدا السيدات اللي بتعاني من مرض تكيس المبايض بيبقى عندها مشاكل في التبويض بشكل كبير جدا. السيدات اللي بيبقى يعني بتبقى مركبة لولب لفترات طويلة جدا، اللولب نفسه قد يؤدي إلى مشاكل في النزيف بشكل عام، فده كله بيبقى أسباب للنزيف. I have a question here. It's a hematoma in the ovary itself. And she's asking, there is hypertrophy in fallopian tube, so it got removed. So she's asking if there is any screening test other than the swab. So she's asking for any kind of, I'm trying to read it in Arabic first. She's asking if there is any screening test for cancer beside the cervical swab every year. Yes. You know, whenever, Pap Smear. Yes. So whenever we talk about any cancers in the reproductive system, you know, one has to include all the parts, right? So the vulvar area, the vaginal area, the cervical area, the body of the uterus, the lining of the uterus, the fallopian tube, and the ovaries. So all of these organs or all of these areas can have cancers, can develop cancers. Okay. Unfortunately for women, the only good screening test that there is for cervical cancer. Okay. My best advice would be just to get an examination if you notice anything out of the ordinary or any lesions, you know, either on the outside area or the vulvar area or the vaginal area, or any kind of abnormal pattern of bleeding to get examined by a doctor. There is a serum marker called the CA125 that correlates to some cancers of the ovary, but it's not a good screening tool. So there are some tests that can be used in conjunction with a physical examination, and depending on the comorbidities and the age, that the doctor can find reasonable to order if needed. Okay. Another question, the relationship between endometrial hyperplasia and polycystic ovary syndrome, because she went to a doctor and he told her they're related to each other. So she's asking, is it endometrial hyperplasia really related to polycystic ovary syndrome? Yes, so having PCOS is a risk factor for developing endometrial hyperplasia. Estrogen. Yes, because of the estrogen. So if you have polycystic ovarian syndrome, you know, I think it would be important to be seen by a doctor. The age factor is important, the body mass index is important, and also genetic history or family history. الحقيقة السؤال اللي جه من مدام إيفون، هي بتسأل في علاقة ما بين اللي هو بنسميه الاندوميتريال هايبربليجيا أو بطانة الرحم المهاجرة وهي اللي بتسبب تكيسات المبايض. فهو الحقيقة العكس، إنه تكيسات المبايض بسبب زيادة هرمون الاستروجين عند السيدات اللي بتعاني من
تكيسات المبايض هي اللي بتسبب انه زياده سمك بطانه الرحم. وزي ما احنا قلنا قبل كده انه دي بتبقى سبب كبير. زياده سمك بطانه الرحم بسبب زياده الاستروجين بتبقى سبب كبير من اسباب الكانسر بتاع الرحم بشكل عام. وبالتالي حضرتك لازم زي ما قال دكتور ري يعني يتم الفحص الفحص الاكلينيكي عن طريق دكتور. وكل سنه لو حضرتك لاحظتي انه في اي نوع من انواع النزيف اللي مش في اوقاته او النزيف الغير طبيعي، حضرتك دايما تروحي للدكتور وهو هيعمل التحاليل اللازمه. فارجو ان نكون جاوبنا سؤال مدام ايفون كمان، لانه انا بحاول الحقيقه اخد اسئله قد ما اقدر، ولكن احيانا بيبقى صعب انه احنا ناخد كل الاسئله مع حضراتكم. So if you get a patient and with bleeding in general, how you evaluate your patient and how would you diagnose those cases? So whenever you evaluate a patient with abnormal uterine bleeding, basically you have to get a good history. You know, that includes, what kind of pattern of bleeding they have, how much, how severe it is, if there's any pain association, whether the pain is with the periods, what we call cyclic pain, or the pain is independent of the periods, which is non-cyclic pain. Find out if they have any other risk factors for bleeding problems, intrinsic coagulation disorders, family history. Try to do a careful assessment of the review of systems that can indicate other hormonal imbalances, such as hypothyroid. We talked about prolactin. Liver problems. Liver problems also, because the coagulation system, it's mainly mediated in the liver. So in a nutshell, it's basically getting a good history, getting a thorough examination, taking a look at, for example, the vaginal area, the cervical area. An ultrasound can also help you to see if there's any structural causes like polyps, endometrial fibroids, and whatnot. In the ovarian area, obviously, we can take a look at any cysts, any tumors, anything. Also in the neck area, for example, the thyroid enlargement can cause thyroid disease and imbalances that can affect your period. So imaging studies, additionally to the pelvic ultrasound, sonohysterogram, MRI, they have some validity. However, the ultrasound is felt to be a little bit more superior in terms of looking at the reproductive organs. Endometrial biopsy as needed also. If the patient, for example, has a lot of bleeding and it has been unexplained, and especially if they're over 45 years old, then an endometrial biopsy would be recommended. Hysteroscopy, placing a camera inside the uterus, can also give you a good look at the lining of the uterus, make sure that there's no lesions. Okay, so I have a question here. Can we tell people like the Pap smear, when should we do it every time just to get protected from cancer? I have a lot of questions about Pap smear. Yes, so normally the cervical screening process through a Pap smear should be started around 21 years old. Normally, it is recommended to be done every 3 years, here in the United States at least. And, if you have, for example, an abnormal Pap smear, then you have to get a biopsy and try to make sure that, there is no precancer changes of the dangerous kind. There's different kinds of precancer changes. And sometimes if you act early, you can actually remove these precancer and, prevent from getting cervical cancer. Okay. When do you have to do like an endometrial biopsy for those ladies? So normally an endometrial biopsy would be granted if you can't find any good reason for having abnormal uterine bleeding and the patient has a risk factor for developing endometrial cancer. For example, if someone is, 30 years old, obese, there's a risk for hyperplasia and they come with abnormal bleeding, I would say I would do an endometrial biopsy. We used to have the cutoff of 35 years old with abnormal bleeding, with or without, as a kind of an age at which point we would order an endometrial biopsy. Now we have moved that to 45 years old. So it's not 35 years old? Not 35 anymore. Endometrial biopsy usually is 45 years old. But it's kind of a clinical judgment you have to do. If the patient has risk factors, obesity or smoking or family history, then you should do an endometrial biopsy even if they're in their 20s. Okay. الحقيقه سؤالي لدكتور ريس عن ازاي بتقيم البيشنت اللي عنده نزيف بشكل عام. فقال لي رقم واحد طبعا ان احنا بناخد التاريخ المرضي للبيشنت، امتى النزيف ده ابتدى، الشكل بتاعه عامل ازاي، اذا مرتبط بوجود الم او مرتبط بغير وجود الم. طبعا لازم بيعمل فحص اكلينيكي لمنطقه الحوض بشكل عام. كمان لازم نعمل السيدات بتعمل مسحة عنق الرحم
وده من تقريبا من بعد 35 سنة لازم التست ده يتعمل بشكل يعني منتظم كل 3 سنين زي ما هو قال. كمان لازم يعني نشوف كل الهرمونز، نعمل تحليل هرموني كامل عشان نقدر نشوف ايه الاسباب اللي بتؤدي لده. بنعمل كمان سونار، ده بيبقى مهم جدا. قال لي في بعض السيدات بنحتاج ان احنا ناخد عينة من بطانة الرحم، لانه لو ما فيش يعني اسباب واضحة في الحاجات اللي احنا قلنا عليها بتبقى عينة من بطانة الرحم مهمة جدا في الحالة دي. واحيانا بنعمل منظار على الرحم عشان نشوف كل اسباب يعني النزيف ده جاية من ايه بالظبط. So we talked enough about the problem and the reasons for it. Let's get in business. How do we treat dysfunctional uterine bleeding? Yes. So in the case of anovulatory abnormal uterine bleeding, the medical treatment depends on the age group, the comorbidities, or other medical problems they may have, and the desire for fertility. So can we have like a roadmap for the treatment first before we talk about each phase specifically? So I think, for example, in the younger group, whenever we can assume that the hypothalamic pituitary ovarian axis may be a little bit immature and they might get irregular bleeding, maintenance of normal body weight. We talked about the extremes, either too little weight or too much weight can affect the hormones. It would be important. Establishing some sort of birth control would also probably help to regularize. So the goal with this age group would be to become a little bit more regular with their periods. Combination birth control methods, by combination I mean estrogen and progesterone-based birth control methods, can include birth control pills, the patch, the ring. These are methods that one can use to become a little bit more regular in the younger group. If you want to minimize the periods because the period is just too heavy, progesterone-based type of birth controls can also help. For example, the long-acting reversible contraceptives like the progesterone intrauterine device can also help. So if we put it like in age category, what's your main concern in adolescent group? That their hormones are out of balance. Perhaps the whole reproductive axis is not mature. So trying to get them to become a little bit more regular, to get some time until they become a little bit more mature, and if they have any medical problems or body weight problems, to fix that while they're in the birth control. And to keep their ovulation to be more regular as well, right? Or you don't expect that in adolescent group? Yeah, with the younger group, ideally, they're not trying to get pregnant, but when they're in their early teen years, it's important to help them to become a little bit more regular, have a more expected pattern, which can sometimes be managed with birth control, which would prevent ovulation. On the more reproductive age women, then, again, maintaining proper body weight would be important, and treating any kind of comorbidities, any illnesses, any hormonal imbalances, thyroid disease, whatnot, that can lead to lack of ovulation would be important. If the fertility is desired, and you can't accomplish fertility by, that's a big point, by losing weight, by fixing all your medical problems, by going to the doctor, living healthy, and you still can't get pregnant, then an evaluation should be done, because it's not only ovulation, it's the quality of the egg, the fallopian tubes have to be open, the inside of the uterus has to be healthy, a sperm analysis should also be considered. The partner too is very important. The partner can be half the time the problem, and if it is an ovulation problem, which you can do a simple ovulation kit test, over the counter on day 14 of your period, you can try some of the medications that can help you to ovulate. But for that, you would have to probably have a thorough evaluation by OBGYN. There's a medication called clomiphene, that can actually stimulate egg release and ovulation. That can sometimes lead to a happy ending. I have a question since you mentioned this. 2 questions actually here. The first one about Clomid. She's asking, what's the side effects expected during taking Clomid? Okay, so when you have Clomid, basically it's kind of tricking your brain into thinking that you're not producing eggs, so sometimes it can cause an exaggerated response, and sometimes you can have a little bit of excess of the hormone, so sometimes it can affect your mood, sometimes you may have a little bit of cramping because you're going to be ovulating, sometimes even multiple eggs, even though it's not as much seen as, for example, with the other medications that can be used to stimulate ovulation, like, for example, infertility patients that sometimes get follicle-stimulating hormone injections and whatnot. So it's a little bit, the side effects are not as marked, but in general, kind of like
mood swings, perhaps a little bit of cramping that could be part of the side effects. And you might have twins too, right, with clomiphene? Not as much, not as Okay. much as, for example, when you do follicle-stimulating hormone injections. Okay. But yes, it's a little bit higher risk, obviously, than if you just have regular ovulation. There might be an increased incidence, yes. Okay. الحقيقة أنا عندي سؤال هنا من إنجي بتسأل إن هي بتاخد كلامفين أو كلاميد وبتسأل دكتور راي إيه هو الأعراض الجانبية بتاعته. زي ما هو قال إنه أحيانا بيبقى يعني ده بيزيكلي هو هرمونات، بنديكي هرمونات، فمع زيادة الهرمونات ممكن يبقى فيه تغير في المود، ممكن يبقى فيه شوية ألم خفيف نتيجة طبعا إن إحنا بنحاول نضغط على المبيض عشان يفرز يعني بويضات، فأحيانا بيبقى فيه ألم في المنطقة دي. وسألته كمان على كتير من السيدات اللي بتبقى على كلاميد أو كلامفين بإنجاب التوائم، فقال لي ده كان في الأول مع يعني الأقراص، إنما دلوقتي مع الحقن الكلاميد أو كلامفين مش زي الأول فكرة حدوث التوائم بشكل عام. I have another questions about premenstrual tension syndrome. What's the ideal treatment for premenstrual tension syndrome? So premenstrual tension syndrome usually happens because of the hormone fluctuations throughout the ovarian cycle. Some women experience more marked symptoms that can be, psychological symptoms, irritability, mood swings, depression, and some physical manifestations in terms of abdominal, pelvic pain, cramping, breast soreness. And these can affect their quality of life to the point that they can't have a relationship, they have work problems. So the idea is to try to stabilize the hormones a little bit with some sort of birth control method. Sometimes antidepressants can also help. Sometimes there is underlying psychiatric problems that also need to be evaluated. Because, yeah, she's asking here to her OBGYN prescribed Prozac, and she did her research. Google caused a lot of problems, as you know, so she found it's antidepressant medication, so she's asking, would that help? Yes, there are some theories that think that there also may be neurotransmitter imbalances in the brain that can lead to the way you perceive these changes. And so stabilizing the neurotransmitters, which is what antidepressants can do, can also help to ameliorate the symptoms. الحقيقة السؤال الثاني اللي معانا كان يعني فتاة بتسأل إنه هي دايما يومين ثلاثة قبل الدورة الشهرية بيحصل لها نوع كبير جدا من الكرامبس أو المغص بشكل كبير جدا، بتحس إنه دايما المود بتاعها مش متظبط، وهي بتقول هنا إن هي بتاكل أكتر في الفترة دي، بتبقى عايزة تتخانق تقريبا مع كل اللي حواليها، زائد إنه فكرة الكرامبنج أو المغص الشديد اللي بيجي لها زي ما قال دكتور راي إنه دي حاجة بنسميها البريمنسترال تنشن سيندروم أو يعني التنشن اللي بيحصل قبل الدورة الشهرية بيحصل عند كتير جدا من الفتيات. قال يعني إنه ده له أعراض كتيرة جدا، منها زي ما هي قالت الكرامبنج، المغص، المود اللي مش كويس، كل الكلام ده. بعض الأدوية بتساعد بشكل كبير جدا. حضرتك بعتي سألتي على البروزاك، قال إنه كتير من الأطباء بيستخدموا ده وإنه ده ممكن يساعد بشكل كبير جدا. سؤالي الأولاني لدكتور ريس كان يعني ايه هي خارطة الطريق بتاع علاج النزيف بشكل عام، بالذات النزيف الرحمي الغير وظيفي، وقال انه في الفتيات الصغيرين اللي زي ما قلنا لحضراتكم انه بتبقى مستوى الهرمونات عندهم لسه ما اتظبطتش. رقم واحد ان احنا نعمل كنترول على النزيف ده. تاني حاجة ان احنا نساعد ان احنا نخلي الدورة بشكل عام ال 28 يوم وخاصة ال5 أيام بتوع الحيض يبقوا منتظمين بشكل اكتر، ونحاول ان احنا نساعد البنات الصغيرين دول على فكرة انتظام الدورة وانتظام الهرمونات. لو السيدات اللي بتحاول يعني تبقى حوامل، ان هم رقم واحد ان احنا بنظبط الوزن وبنظبط التبويض عندهم بشكل كبير جدا. السيدات اللي في مرحلة انقطاع الدورة بنحاول قدر الامكان ان احنا نعمل كنترول على النزيف، وكمان بنحاول ننظم الفكرة دي. وكمان لانه دي من الاسئلة كتير اللي جت، انه لو النزيف ده حصل شويه تجاه فتره انقطاع الطمس، ان احنا بنحاول نقلل كل الريسك فاكتورز بتاعه انه يحصل كانسر في بطانه عنق في بطانه الرحم في الفتره دي من حياتهم. So we almost explained the roadmap to treatment. Let's get into specifics. Let's say in the acute phase of bleeding, what kind of medication we use, side effects for each medication
that's expected? So when a patient has an acute event of bleeding, the number one thing one has to differentiate as a doctor, obviously, is the stability of the patient. So if the patient is stable, then you can do, for example, estrogen administration, which basically is going to promote the rapid regrowth of the denuded endometrium. Also stabilizes lysosomal membranes. In particular, you can do Premenstrual, which is like oral conjugated estrogen. You can do 2.5 milligrams 4 times a day for a total of 10 milligrams. You can do that for 3 weeks. But it's important to remember to add progesterone, after the treatment of estrogen. You can also do IV conjugated estrogen, 25 milligrams IV, obviously in the hospital, every 4 to 12 hours, for 24 hours. Usually the vaginal bleeding will resolve within 24 hours for this particular IV estrogen treatment. You can also try to do high dose of estrogen birth control pills. The high dose estrogen containing pills are usually 35 micrograms. You can use multiple pills per day, so maybe about 2 to 4 pills per day, and then try to decrease the amount of pills that you take per day through the next week. So the ideal thing is to start with estrogen by itself or the conjugated type right away? You can do either the conjugated type or so conjugated basically means that it's a different type of estrogen, but you can also do the oral kind that has, the estradiol. If you want to try to follow the estrogen therapy with progesterone would be important because estrogen is going to build up a little bit of the lining of the uterus, so it's equally important to try to thin it out with the progesterone. Okay, so when do we use the Mirena or like how we deal with the recurrent bleeding? Mirena, the IUD? Yeah, usually that's for recurrent bleeding that, you try birth control pills, you try other methods that are like faster acting. And if a patient has had this problem for a long time, sometimes the Mirena IUD can show benefit in the sense that it can reduce the bleeding up to 80% within the first 3 months. It releases the progesterone hormone onto the lining of the uterus directly. The amount of systemic absorption of that hormone escaping into your bloodstream is minimal, so you're not going to have as many side effects, like nausea, weight gain, depression, migraines. So it's a very convenient method for a lot of people, and it's very, very efficient. It's probably one of the most efficient medical treatments for abnormal uterine bleeding. So العلاج بتاع النزيف الرحمي الغير وظيفي ده كان سؤالي لدكتور ريز. قال لي رقم 1 ان احنا بنستخدم الهرمونات بالذات تحديدا الاستروجين والبروجستيرون. احيانا بنستخدم حبوب منع الحمل لانه هي دي فيها الاستروجين والبروجستيرون مع بعض، واحيانا زي ما هو قال بعض المرضى بنحب نستخدم الاستروجين لوحده، بعض المرضى بنحب نستخدم الاثنين. طريقه ثانيه انه في نوع من اللولب اسمه الميرينا، ده بيبقى فيه بروجستيرون وده بنحطه لمده 5 سنين وبيساعد جدا في فكره كنترول، ان يعمل كنترول على النزيف. When do you go to the surgical kind of treatment? I think once patients have had a trial of medical treatment and they have failed, it's important to consider surgery. Okay. Basically, you have two types. Do we have indications for it? Yeah, if you have, for example, fibroids, a structural cause, polyps, you're not going to respond to hormonal treatment. No. Severe anemia, is it one of the causes? Because I have a question here. She said she has hemoglobin of 7.2. Yes. I think when you have severe effects of prolonged bleeding to the point that your body is getting stressed, at that point we need more aggressive treatment. And more aggressive treatment, sure, surgery can be a way out. There's simple surgery and there's more complex surgery. Simple surgery would be, for example, something called ablation. Well, you burn the lining of the uterus, basically has 85 to 95 efficiency response rate, and it's a simple procedure done in 2 minutes. No cuts, recovery right away. And then you have obviously the more complex type, which is hysterectomy. زي ما قال دكتور راي، فكرة العلاج سواء بالحبوب أو اللولب الطويل اللي هو لمدة 5 سنين اللي اتكلمنا عليه، لو كل ده ما نفعش إنه يعمل كنترول أو يسيطر على فكرة النزيف، بنضطر إن احنا نشيل الرحم بالكامل لو في أي مشاكل أو رم ليفية، لو المريضة بتعاني من أنيميا حادة وبنحاول نعالجها ما بتستجيبش العلاج، بيبقى شيل الرحم للأسف هو الحل الوحيد في المشاكل دي.
Thank you so much, Dr. Rey. It was very informative, and now you're one of White Coat family. We hope to see you in more episodes in the future. You're very welcome. A pleasure to be here. Thank you for the invitation. Thank you so much. بنشكر حضراتكم على تفاعلكم معنا النهارده، بنشكر حضراتكم على حسن الاستماع، ونشوفكم يا رب إن شاء الله الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من وايت كوت.